Europe wouldn't be what it is without the work of millions of immigrants. They're a big part of our history. Today, our continent is confronted with the biggest wave of migration since the end of World War II. More than 4 million people have fled the war in Ukraine. On the one hand, Europe and Europeans are welcoming these refugees from the East with open arms. On the other, for years it has closed its doors to migrants arriving from the South, turning our continent into a militarized fortress. Which migrants, then, are allowed to cross the closed borders of the EU? This is the big question that divides Europe and its inhabitants. It's not just a question of humanity. More than ever, Europe needs migrants to breathe new life into an aging continent. For most Europeans, Russia's invasion of Ukraine came as a shock. Faced with a massive humanitarian crisis, Europe reacted immediately. Volunteers started arriving from places as far away as Portugal, Scotland, and Estonia. Можете остановиться в первой, второй, третьей палатке. Within days, countless aid structures were created in order to help refugees to relocate over the entire continent. Куди ви їдете? Прагу. Прагу. The EU's welcome was faultless. Most countries offered refugees the possibility to work and attend school. The country that is most committed remains neighboring Poland. In Krakow alone, the population rose by 15% in a few weeks. Every family in Poland is involved in one way or another in helping refugees. В Киеве. В Киеве тоже. Школа была Сегодня сбили ракету и опять попала в жилой дом. А Бровары — это от меня 5 минут езды. Бровары опять сегодня бомбили. Понимаешь? Skurwysyn. Да. Я чула, що Все буде добре. добре буде. Десь поїдемо. Agnieszka Widaka was working at a museum in Krakow when on the second day of the war, she went to the Ukrainian border. She returned with 2 busloads of refugees. Tu jest nasz magazyn pościeli, gdzie rozpaczliwie prosimy się o regały. Zapraszam. With help from other volunteers, she turned a former university building into an emergency hostel. It provides accommodation for between 150 and 200 refugees before they continue their journey. Być może sam fakt, że to wnętrze jest niedoskonałe, ale ono naprawdę powstało w 2 dni i naprawdę powstało wyłącznie z donacji prywatnych osób. Sprawia takie trochę nieuporządkowane domowe wrażenie. Cały czas nad tym pracujemy, ale to jest początek mimo wszystko. W większości wszystkie te kobiety marzą o tym, żeby wrócić do domu. Przyjechały tu z bardzo małymi bagażami, mają wyłącznie podstawowe rzeczy ze sobą i wszystkie liczą, że ta wojna szybko się skończy. What will become of these millions of Ukrainians? Will they be able to return home as they hope? Or will they have to settle in the countries and cities in which they have found refuge? Natomiast od ludzi, od Europejczyków oczekiwałabym, żeby zachowali siły na czas, gdyby ta wojna, czego bym bardzo nie chciała, trwała dłużej niż się wszyscy spodziewamy. Bo tej miłości i otwartości będzie nam potrzeba jeszcze przez długi czas. They are currently benefiting from a surge of empathy and solidarity. But our recent history shows that Europe isn't always as welcoming to those who seek its help. Crossing borders into the European Union is proving increasingly difficult. In recent years, EU member states have mainly built walls. Since the fall of the Berlin Wall in 1989, more than 1,000 kilometers of new steel and concrete barriers have been erected in Europe. In August 2021, further 187 kilometers of barbed wire were added between Poland and Belarus. There are walls, there are barbed wire fences, but there are also virtual frontiers, zones far from European waters where migrants are detected and tracked by satellites and drones.
This is the river Evros. 500 kilometers long, it constitutes a natural border between Greece and mainland Turkey. It is also one of the deadliest entry points into Europe. The river is constantly watched. The Greek police and army patrol it with the help of Frontex, the European Border and Coast Guard Agency. In recent years, the EU and Greece have invested billions of euros in reinforcing border control. One of the defences erected with this money is this 40-kilometre-long barrier of steel. Thousands of people have tried to get across the Evros border. Most of these have also fled war in Syria, Afghanistan, Yemen and Ethiopia. But they don't receive the same open-armed welcome. Europe views them differently and applies other criteria. Σκοπός είναι να μην μπαίνουνε. Δεν γίνεται αυτό, έχει γεμίσει ο τόπος δύσκολα. Λοιπόν, είμαι εθνοφύλακας, είμαστε πολλοί εδώ. Ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειαστεί ο στρατός θα το εκτελέσουμε. Μαθαίνουμε τα όπλα, βολές, τα πάντα για ό,τι χρειαστεί. Αφιλοκερδώς εννοείται, το κάνουμε για την πατρίδα μας και για την οικογένειά μας. Και με επεισόδιο με λαθρομετανάστες να γίνει, ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε. Χτύπα ξύλο να μην γίνει τίποτα. Costa is a farmer and cafe owner in a village near the river Evros. As a child, he lived for several years in Germany when his parents were unable to find work in Greece. He knows what it means to be an immigrant. But to him, there's no comparison. Οικονομικοί μετανάστες πήγαν να δουλέψουν εκεί. Οι ίδιοι ζήτησαν άτομα να πάνε να δουλέψουν εκεί. Δεν μπήκαμε λαθρέα μέσα. Εάν δεν μπορούσαμε να βρούμε δουλειά οτιδήποτε, θα γυρνούσαμε πάλι στην πατρίδα μας. Δουλέψαμε εκεί, πληρώναμε τους φόρους, τα πάντα. Δεν κλέψαμε, δεν κάναμε τίποτα. For Costa and his family, integration wasn't easy. Έφυγα από εδώ 5η τάξη δημοτικού. Άκουσα Γερμανούς στην πυραρία που λέμε, να λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, δηλαδή σκατοέλληνες ήρθανε και στη δουλειά έχω νιώσει ρατσισμό. Δεν πάβει στο εξωτερικό να είσαι ένας ξένος. Δεν πάβει αυτό ποτέ. Κάποια στιγμή θα αντικρίσεις και ένα ρατσισμό. Εδώ στην Ελλάδα αισθάνομαι σαν είναι η μαμά μου στην πατρίδα μου. Ils arrivent en Belgique au rythme d'environ 200 par semaine. Ils sont actuellement 6000. Ce sont des paysans, parfois des artisans, des commerçants ou des ouvriers. Migration is nothing new in Europe. Whenever a European country needed manpower, they went looking for it. This was the case of France in Italy and Poland in the 1920s. Workers from North Africa, Portugal and Spain came after the war to rebuild a destroyed continent, fleeing poverty or dictatorships. Would it have been possible for West Germany to achieve its post-war economic miracle without so-called guest workers from Turkey and Greece? They were only meant to stay for a while, but many of them settled permanently and brought their family. Immigrants turned fellow citizens. Never an easy process for both sides. Wir wollen keinen Dank, man soll uns respektieren, wir brauchen keine Leitkulturen, die uns angeblich kultivieren.
Meine Eltern sind 68 und 69 nach Deutschland gekommen. 68 kam mein Vater in München an, ist dann nach Köln gekommen. Und 6 Monate später, es gab Schwierigkeiten mit den Papieren, kam dann meine Mutter nach Deutschland. Und so hat das Leben in Köln für die Familie Jour begonnen. Eingewandert, emigriert, trotzdem wurde ich in diesen Schubladen kategorisiert. Musste mich definieren, wurde ständig gefragt, wo meine Heimat ist. Meine Heimat, kein Staat, kein Ort, keine Nation. Mein Papa kam 1958 das erste Mal nach Deutschland als Gastarbeiter, direkt in die Fabrik. Mein Vater, sein Traum war immer, Geld verdienen in Deutschland, dann mit einem Mercedes nach Neapel fahren. So dann die Leute sagen würden, so guck mal, der Penino hat das geschafft, ne? Der ist jetzt ein großer Mann. Das ist leider nicht in Erfüllung gegangen, weil mein Vater immer noch hier lebt. Aber ich fühle mich trotzdem neapoletanisch und kölsch. Also ich habe 2 Herzen in der Brust. Sono nata a Germania, ma figlio di italiana e fuori balle de discagasse napolitana. Ich bin 1,5 Stunden am Podium, Ja. und danach habe ich bis 18:30, 19 Uhr Zeit. Da können Okay. wir was essen gehen oder uns auch mit den Leuten unterhalten und Ja. so, weißt du, was ich auch gut und wichtig finden würde. Ja. Ja, und Ja, danach- Essen wäre gut. Wir waren eine Gruppe von Kindern, Türken, Tunesier, Marokkaner, Griechen, Spanier. Und für mich war das eigentlich gleich, die Leute, die da waren. Lass uns da lang, also, dann können wir direkt zur Bühne. Außerdem werden wir dann... Wo lang? Hier? Ja, das kam halt sehr viel später mit diesen, ja, dass man sich nicht hier wohlgefühlt hat, weil man hier der Ausländer war, der Spaghettifresser oder der Macaronifresser. Meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, du musst 3-mal so deutsch, 10-mal so deutsch sein wie die Deutschen selber, damit die Deutschen dich akzeptieren. Vom kleinen Jungen mit dem osmanischen Organ zum Migranten, türkisch, kölsche Krat, Almanche. Es war der Sommer 1989 und dann hat Rossi und Önder mal Beatbox gemacht. Und ich habe Texte von LL Cool J gerappt. Und dann meinte einer von uns, ey, lass uns doch eine Rapband, eine Musikband gründen. Genau, hier haben wir Microphone Mafia gegründet. Wir haben diese Art von Musik geliebt, weil wir uns einfach mit den Leuten identifiziert haben, die das praktiziert haben. Also man brauchte keine teuren Instrumente, ja? Man brauchte nur ein Blatt Papier und einen Stift. Einfach, bist du Teil der Kultur, machst du irgendwas aus der Kultur, dann gehörst du zu uns. Der kleine Junge mit 16 Jahren vom Flitterder Marktplatz ist irgendwo noch in uns. Und wir haben immer noch die gleichen Träume, mit der Musik zu bewegen, mit der Musik zu leben. Wo ist Duisburg? Wo sind die Hände? Wenn die Mafia das 10. Album präsentiert, wird in Deutschland wieder mal heftig diskutiert. Real sind sie nicht und ganz links waren sie nie. Doch wir sind euer Schicksal und ihr seid eine Ironie. Wir haben also ganz schnell gemerkt, dass die Kraft im Rap darin liegt, dass die Menschen uns zuhören. Jugendliche, aber auch Ältere haben sich damit identifiziert, was sie gerappt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt rappen wir über unser Leben, über das wir nie erzählen konnten, so Ausführlichkeit. Her mit dem schönen Leben, her mit dem Megafon, wir werden reden. Dass es eben nicht so einfach war, als Kinder türkischer, italienischer Eltern in Köln aufzuwachsen, weil wir nie wussten, wo wir hingehören. Das war dann die Kraft in der Musik, die uns dann auch die Kraft gegeben hat, zu erzählen und anderen Kraft zu geben. Her mit dem schönen Leben, mit dem Megafon, wir werden reden. Das, was mir Deutschland gegeben hat und meinen Eltern hier gegeben hat, vor 30 Jahren, war sehr viel. Her, wir wollen Sonne statt Regen. Her, her, her mit dem schönen Leben. Für uns alle, für uns alle. Dieses Denken auch, ja, dieses ein bisschen rechts und links und über den Tellerrand gucken, das hat mir Deutschland auch gegeben, ja, weil wir halt sehr viele Kulturen hier sind. Das wurde von uns jahrelang erwartet. Integriert euch. Wie viel denn noch? Wie viel sollen wir uns denn noch integrieren? Wir gehen hier zur Schule, wir arbeiten hier, unsere Kinder gehen hier zur Schule. Unsere Eltern haben für dieses Land so viel getan. Und immer noch wird gesagt, integriert euch. Und genau das wird weitergegeben an die neuen Generationen. Nur jetzt ist es so, dass die Menschen traumatisiert sind zum Teil.
durch Krieg, durch Trauer, durch Tod. Und ich finde, dass wir als Mehrheitsgesellschaft, und wir, meiner Meinung nach, gehören wir jetzt auch dazu, Menschen erstmal willkommen zu heißen. Men and women are on their way, whether we like it or not, and they're willing to do anything to reach Europe. But the reality is, only a tiny fraction of them make it. Most are stranded at the gates of the continent and held in camps, most often funded by the EU. And some end up adrift, lifeless, or at the bottom of the ocean. Every year, thousands of people drown trying to cross the Mediterranean. More than 20,000 between 2014 and 2021. A never-ending tragedy that we have grown accustomed to. These dots show the number of bodies that have been recovered from the Mediterranean. Bodies are washed up on the beaches along the main passing points between Greece and Turkey, Libya and Sicily, and Morocco and Spain. But despite all the efforts of European countries to discourage them, some manage to reach the shores of Europe despite the obstacles. Seydou Diop is one of them. Originally from Senegal, he arrived in Spain by boat after passing through Libya. Somos nosotros que le estamos recogiendo. Y eso es una realidad. Lo estáis viendo. Todo lo que gente que recogen la fruta son inmigrantes. Todo lo que estáis comiendo y le estáis disfrutando en vuestras casas con vuestras familias, la gente que lo recogen están aquí sufriendo. Para que lo sepáis. Mira, todo esto son eso. La gente que están recogiendo le están pagando salarios miserables. Y sufren mucho y no tienes alojamiento dignamente. La gente viven en los bajos de plásticos fabricados con paletas de maderas. Invierno hace muchos fríos y en verano un calor horroroso en el que la gente no han podido ni descansar. Me parece una vergüenza. Y prefieren siempre mirar a otro lado como si no existe nada. Eso no es una realidad. Pero pueden construir o intentar resolver alternativas habitacionales porque hay muchísimas soluciones mejores que este. Esa persona necesitamos respeto, necesitamos que nos dignifican un poco de humanidad. Ese es el polígono. Y las sociedades españolas deberían entender que nosotros estamos contribuyendo. Lo que están haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando, estamos ganando dinero, estamos cobrando IVAs. Seydou Diop runs an aid and advice center for migrants. Si Agnusi lleva a construir un albergue de 40 plazas, hombres y mujeres, anda que las autoridades administrativas y los políticos no pueden hacer más que esto. Eso también es un gesto para demostrar que no hay más excusas. Conditions on farms in southern Europe are reminiscent of those in the days of slavery. Undocumented, poorly paid labor without any rights, producing cheap food for wealthy Europe. But there are farms where labor relations are more equitable. On Bella Gonzalez's farm, migrant workers are part of the family. La mano de obra hace nada, yo cuando estaba en el cole venían siempre muchos flujos migratorios desde España. Por ejemplo, mi padre tenía una cuadrilla que eran gente de Sevilla, de pueblos de Sevilla. Venían para la cosecha de la fresa.
Ahora hay un porcentaje pequeño de trabajadores españoles y después tenemos a trabajadores de Mali, Marruecos, Portugal y Bulgaria. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Modivo? Bien. ¿Cómo estamos? ¿La fruta bien? Sí. Más o menos. Hay mucha fruta mala, ¿no? Sí, hay mucha mala. Un montón. Un montón. ¿Y qué hacemos? ¿La pintamos de negro? ¿La podemos pintar? ¿Podemos pintar? Sí. No te da miedo las cámaras, ¿no? No, yo no tengo miedo de nadie. Ni de nada. No, de nada. Después de lo vivido, un 80-75% es mano de obra que no es española. La recolección evidentemente depende de los flujos migratorios y de los acuerdos que estén llevando los países a cabo y a nivel de geopolítica cómo se esté gestionando. Yes. Si no hay manos que recolecten, no hay tomates en casa, ni ensaladas en casa, ni comida en casa. El sector primario tiene una importante carga de mano de obra, importantísima. Lo ideal es que cada uno consiga su proyecto de vida. Al final cada uno tiene sus sueños y sus aspiraciones y su manera de vivir. Respetémonos y crezcamos juntos, es la única manera. 20% of farm workers in Spain are from overseas. The statistics is similar in many other European countries. What would Europe do without their labor? They make up the backbone of its economy. Caregivers, cooks, delivery men, doctors, IT specialists. They are also the lifeblood of our aging continent. Demographers are sounding the alarm. Soon, there will not be enough young people in Europe to ensure its prosperity and the standard of living of its population. Ten years ago, 4 workers guaranteed the pension of 1 retiree. In 40 years, there will be only 2 working people for every retiree. This demographic time bomb is threatening to explode, sparing no country. Projections state that if Germany wants to maintain growth and preserve its welfare system, it needs to take in 400,000 migrants a year. This is why, since 2013, the country has welcomed 2.6 million immigrants. It must now integrate them and turn them into full-fledged citizens. A long process, both for those arriving and for the host country. In Berlin, the restaurant Be an Angel is an example of a project set up to promote integration. Run by a charity, its founder, Andreas, is a former journalist. Einer meiner Standardsprüche ist hier, ihr seid alle hier, um meine Rente zu verdienen. Ich bin der klassische deutsche alte weiße Mann. Ich bin 61 und bin abhängig, dass die nächste Generation in der Lage ist, mir das Alter zu versüßen. PIchler ist 2015 gegründet worden aufgrund der humanitären Notsituation und der Nichtversorgung hier in Berlin. Daraus hat sich eine Organisation entwickelt, die mittlerweile 900 Menschen in Ausbildungsplätze vermittelt hat, ungefähr die gleiche Anzahl in Jobs. Unser Ziel für Deutschland ist Empowerment. Uns geht es darum, dass die Menschen ohne uns und unsere Unterstützung ihr eigenes Leben führen können. Wir haben hier 110 Sitzplätze.
haben 7 Auszubildende. Das Team ist im Moment 16 Menschen aus 10 Nationen und arbeiten nur mit Menschen mit Fluchtgeschichte. Die Intention ist, dass wir Deutschen die Möglichkeit zur Begegnung schaffen wollten. Statistisch gesehen ist die Chance, einen Geflüchteten kennenzulernen, bei 0,5%. Das heißt, jeder redet drüber, keiner kennt einen. هلو إمران. هاي. بالأحداث اضطرينا نطلع خارج سوريا. هلا كيف بلشت دراسة اللغة؟ بعد ما استقرينا بالهايم وتمت أوراقنا وقبلونا. سلام. هلو. سلام سهام. كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف الشغل؟ تمام؟ اشتقت لكم، أنتوا اشتقتوا لي. سجلت بمدرسة لغة، لازم نحن ناخذ البي 1 بي 2 أي شهادات ممكن نجمعها بألمانيا، هي شيء منيح إلنا. دور على أي مجال أنا أدخل فيه، وأنا بحب الطبخ. بلشت هون أنتج الحلويات للمطعم كتدريب. Wie waren für dich jetzt die Bewerbungsgespräche? Waren die okay für dich? Hat Ja, sich okay. Das, ja? Okay und einfach, ja. Aber du bist trotzdem nicht zufrieden. Nein, weil ich bin 34 Jahre alt und seit 2 Monaten ich habe den Abschluss gemacht und bestanden. Und das bedeutet, ich bin eine junge Köchin. Und deshalb, ich muss verdienen, was die junge Koch verdient. Und ich bin enttäuscht. Ja, das verstehe ich. Ich habe Erfahrung, ich habe Zeugnis, dass ich habe Praktikum hier gemacht und 2 Jahre Erfahrung. Ich denke, gut, um ein gutes Gehalt zu bekommen als Anfang. Ja. Wir schauen mal. Ich mache weiter. Alhamdulillah. Ich mache weiter. In the spring of 2022, Andreas and his team began bringing Ukrainian refugees who had fled to Poland and Moldavia into Germany. For years, people from countries bordering Eastern Europe have emigrated to the European Union, but until now, for other reasons. This footage was shot in the summer of 2021 at the Budomierz border post between Ukraine and Poland. Every day, thousands of Ukrainians waited in line to go to work in Poland. Even before war broke out, nearly 1 million of them came and went in order to work, a sign of reciprocal closeness between the two countries. Tak, zbiór owoców. Pierwszy raz w Polsce? Pierwszy raz? W porządku. Panie kierowco, 9 osób, tak? No. Jeden zarys tam jemu skreśliłem. Dobrze, w porządku. Chwileczkę czekamy, dobrze? Dobrze. Głównym celem w tym momencie wjazdu do Polski jest praca. Cudzoziemcy deklarujący wjazd do pracy na terytorium Polski stanowią około 60-70% wszystkich podróżnych. W większości przypadków są to obywatele właśnie Ukrainy. Працював на тірах і теж їздив до німців, на Бельгію, Голландію. Я переїжджаю кордон раз у тиждень. Ну, щоб скоріше, щоб таких колейок не було, щоб скоріше проїжджати. Краще, що більше захищені законами всякими, більше, як то кажуть, і заробляєш, заробітна плата, і кращий сервіс медицини, всюди краще. Ну, щоб була якась стабільність, щоб не було, як то кажуть, мир всюди, в всіх країнах, щоб таке. 6 months later, and Ukrainians are in line again, this time to flee Putin's army and find their lost freedom and safety within the European Union. This tragedy shows how quickly things can change. We move freely from one EU country to the next without worrying about what's going on outside. We forget that our freedom is an achievement and the free movement of people one of the pillars of European construction. It has also fostered decades of economic growth.
1999 a ajuns și în România programul Erasmus și am candidat. Am reușit să obțin un loc, o bursă. Oana Bogdan, a Romanian architect living in Belgium, is one of those who have benefited from this idea of a unified Europe. Ne aflăm pe acoperișul unui muzeu pe care l-am proiectat noi, un muzeu combinat cu un incubator pentru întreprinderi mici și mijlocii. E o combinație inedită, dar lucrul ăsta se întâmplă des la Bruxelles pentru că nu prea mai sunt terenuri și atunci combinăm lucrurile. Muzeul acesta vorbește despre istoria canalului, ne aflăm de-a lungul canalului în Bruxelles, despre migrație, despre poveștile tuturor celor care au venit aici ca să muncească, oameni din întreaga Europa. Dacă n-ar mai exista migrație, Bruxelles n-ar mai exista. Ce n-am știut era ce înseamnă să pleci din România în 1999 pentru un an. Și asta a însemnat un dosar pe hârtie, cu foarte multe copii, cu test medical, cu o grămadă de lucruri ca să obțin viza. Și întregul proces a fost atât de umilitor și a durat atât de mult, încât atunci când am plecat, a fost așa ca o ușurare și mi-am spus, bine că ai plecat. Eu aici nu vreau să mă mai întorc sau, nu știu, am plecat foarte supărată pe România. Dar am lăsat în urmă familia, foarte mulți prieteni, dar de oameni, da, de oameni mi-a fost dor. Când am ajuns în Leuven, nu se știa multe lucruri despre România și eram privită ciudat pentru că ceea ce se știa erau cerșetorii, hoții, deci oameni periculoși care ne vor rău nouă belgienilor și atunci era, ești din România, dar ai ochi albaștri. Asta mi s-a părut întotdeauna trist. Lucrurile astea s-au schimbat când România a intrat în Uniunea Europeană și acum, pentru că belgienii au cunoscut mai multe tipuri de români, deci nu doar cerșetori și hoți, eu cred că acum părerile s-au schimbat și, în plus, în Bruxelles, nimeni nu e de aici. Brussels is the EU's most cosmopolitan city. No less than 58% of its inhabitants are of immigrant origin. Tu nu poți să fii privit ca un străin în Bruxelles. Ești unul dintre cei care locuiesc aici. În continuare, România, ca stat, nu reușește să-și protejeze cetățenii. Belgia, da. Și de ce m-am simțit liberă? Pentru că am simțit, în sfârșit, în viața mea de adult, că sunt protejată. Simplul fapt de a fi european ar trebui să ne ofere această protecție și sentimentul că, repet, ne putem trăi viața cu demnitate. A crucial year for Romania. Along with Bulgaria, the country joined the European Union. Many Romanians took immediate advantage of this opportunity to leave the country. Sunt aproape 4 milioane de români plecați, este enorm. Au plecat români care îngrijesc bătrâni în Italia, au plecat români care lucrează în fermele din Europa. Nu există șantier pe care eu să merg și să nu aud vorbindu-se românește. Deci sunt români care îngrijesc Europa, care construiesc Europa, care hrănesc Europa. Dar sunt și foarte mulți români care au plecat, români cu studii superioare și care au plecat să-și continue activitatea profesională în afara țării. Și, de exemplu, în Bruxelles, când mă duc la spital sau la orice clinică, deci nu există vizită de-a mea la un spital sau la o clinică din Bruxelles, fără să văd un nume de doctor român. Some leave, others stay. For the country of origin, the result of these massive exoduses is ghost towns and deserted areas all over Europe. Here in red, we can see the regions that are losing the most population, mainly in Eastern Europe.
people are moving to more prosperous regions. Job markets are more promising, in blue on the map. In Bulgaria, the situation is particularly grim. The country has lost 15% of its population in 20 years, and it's not over. If predictions are correct, by 2040, 30% of Bulgarians will have left their country. This would make it the fastest decline in population in history for a country during peacetime. Селото се намира в югоизточна България, на българо-турската граница. В миналото селото е населявано от 1200 жители, но в днешен ден, за съжаление, селото са останали да обитават около 35 жители. И за жалост, малките села, така, които са отдалечени от градовете, е така. Миграцията голяма, починали, не се раждат. Това е. Кръчма имаше, хората събираха, правяха весели, бурови, но сега няма ни сбор, ни събор. Всеки се затвори вкъщи. Няма къде да отидеш, две думи да кажеш, две приказки да споделиш с някой. Няма. Жива душа няма. Ми имам един син, той е във Франция в момента, пътува с таксим. На 3 месеца веднъж се виждаме. Той е. Така е, брате. Майко, гледай какво става. Това са останали руини от къщите. След миграцията, която съществува от много години и поради липсата на работа, това е моментното състояние на селото. Отиваш в селото. До 10 на години няма да го има. Feeling left out and abandoned. This frustration is not just eating away at southern and eastern Europe. The map of abandoned regions shows that they exist across the continent. This feeling of abandonment exists even in the more prosperous regions of Western and Northern Europe, like here in the northeast of England. So the Courtenay area of Redcar is in the top 3% of deprivation in the country. We've had numerous amounts of unfortunate happenings over the years that have made our area sort of creep up those deprivation scales. The steelworks have been around for around about 170 years. Unfortunately, in 2015, with like large stocks of steel, and unfortunately, it died. So it's just literally stood there empty, which is 170, nearly 180 years of steel making gone in the crossing of an I and the dotting of a T. So it's one of them things. And my dad was in the steel industry for 36 years, and I've got friends who have been in there for 30-odd years. It really dented a lot of men's confidence who have, had been made the finest steel in the world, and now, they were going to be told to go on courses to be baristas and, make coffee and sandwiches for, some of these chains. And it just devastated people. It really did devastate people. Frankie Wales runs a charity through which he's trying to revive the social life in this town of Redcar. This former boxer has made his boxing club a pillar of his organization. Classes take place every day into the evening and are very popular with the local youngsters. Frankie uses the club for all kinds of other events that bring a little entertainment to the population and develop a bond.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Intergenerational Day. Thank you for all for coming, and glad to get you all out and about and singing and dancing. In 2016, the majority of Red Car inhabitants voted for Brexit. 6 and 8, 68. 3 and 7, 37. Brexit was very important for us. 71% of the people in this town voted to leave. People are at the point where they were just like, nobody's listening here, so we need a change. And I believe that's what happened. And as I said, I'm not an economist, but if I give the European Union £1 and they give me 70 pence back, you know, I'd go, hang on a minute, where's that 30 pence going? So I'm quite happy for us to spend our own money, make our own laws. You know, we wanted to be proud to be English and to be British, but we weren't allowed to do that. Because as soon as you say that you are proud, it's, oh, you must be racist. You've got to be. You know, it's just like, no, we're not. You know, it's not our fault that we're predominantly white working class men around here. We want the industries to come back. We want our own place back. Low pay, precariousness, shortage of jobs. People in these disadvantaged regions share a common feeling of humiliation and disappointment in their governments and their elected officials. Some politicians play on these fears and frustrations. In these regions, anti-immigration talk finds receptive ears, slogans and policies that divide not just local populations, but all of Europe. The example of Poland shows that the situation in regions to which people migrate aren't set in stone. In 2004, when the country joined the European Union, many Poles left to work in Britain or elsewhere, where salaries and standards of living were better. But since then, many of them have returned, and not just because of Brexit. In Poland, business is booming, and it has become the 9th-ranked economy in the EU. Lodz, once nicknamed the Manchester of Poland, is an example of this shift. Ekesha Hallas is one of the many migrants to have returned home to enjoy this boom. Pracowałam w przedszkolu i stwierdziłam, że jeżeli wrócę do Polski, to będzie ten moment, gdzie ja takie przedszkole stworzę Polakom i pokażę, jak fajnie można się języka nauczyć, bądź też przede wszystkim, jak może być fajnie w przedszkolu, że te dzieci wcale nie będą chciały wracać nawet do domu. To było główne, myślę, że taki powód, dlaczego wróciłam. Chciałam otworzyć coś swojego. No i właśnie, i pokazać, czego się nauczyłam z moich kilkuletnich doświadczeń za granicą i przenieść to do Polski. Niestety nie udało się i skończyło się barbershopem. Poles returning from abroad isn't enough to compensate for the labour shortage caused by the economic boom. Traditionally very anti-immigration, the Conservative Law and Justice Party, in power since 2005, was forced to make a U-turn and open its borders to neighbouring Ukraine. When these scenes were filmed, nearly every employee at Cashiers was Ukrainian. I studiowałem tam, ale rzuciłem te studia. No, nie widziałem tam siebie w ogóle w przyszłości i dlatego przyjechałem tutaj z dziewczyną. Dziewczyna mi podbiła na to, żeby przyjechaliśmy razem tu. No i zaczęliśmy studiować. Na studia przyjechaliśmy. Dennis came to work in Poland to pay for his studies. I tutaj zacząłem najpierw pracować w McDonaldzie. No więc tak. I tutaj jest no naprawdę lepiej, nawet na najgorszą jakąś pracę, najmniejszą wypłatę można jakoś żyć normalnie, a na Ukrainie nie. Bo jak przyjechałem tutaj w ogóle na stałe, w sensie nie przyjechałem tam do pracy i wrócić od razu. Czuję się jako Polak i jako Ukrainiec, no w sensie na pół. Sorbet. Okej. Proszę bardzo.
pamiętam. Dziękuję. I do kubeczka to miało być jeszcze raz? Śmietanka. Dziękuję. Że też same Słowianie. Że same Słowianie i mamy chyba te same цінності, te same takie poglądy od czasu na te jakieś takie podobne rzeczy. Bo даже tak się mi wydaje, że od czasu z Rosjanami Ukraińcy mają więcej różnego niż z Polakami. A Polacy to oni mają też, że oni też patrzą na Zachód i chcą starać się do lepszego i trochę się gonią za tym. W Ukrainie jeszcze tego nie ma. Tutaj jest dużo do przodu ona poszła, jak jest w Unii, niżeli Ukraina, która teraz jeszcze tylko wspomaga, żeby pójść do Unii. Nie możesz. In the summer of 2021, life in Poland seemed full of promise for Julia and Denis. 7 months later, Russia's invasion of Ukraine changed everything. Julia has brought her family, while Denis has disappeared and is not answering his cell phone. Ukrainians fleeing their country have been able to find refuge in the European Union. It grants them a temporary protection permit for 3 years, valid throughout Europe. Я думаю, що багато залишаться в Європі, але багато і повернуться для того, щоб відбудовувати, піднімати Україну. Наші люди просто гинули за те, щоб ми жили вільно, не так, як в Росії, там, де править тиран. My zrobimy przerwę po drodze na toaletę, na jedzenie. Дякую bardzo. Nie będą męczyć. Ми хочемо жити так, як в Європі люди живуть вільно, в демократичній країні, де діє право, а не якісь там соображення, там закони чи поняття. Ми хочемо жити по праву, ми хочемо працювати, піднімати Україну. Ми хочемо жити так, як в Європі, то однозначно. Розумієте? І ми дуже багато знайомих моїх просто віддали своє життя за те, щоб ми жили в Європі, не в якомусь там в тій імперії зла. Розумієте, то ми собі навіть того не припускаємо, що то в нас може бути якась не демократія, не свобода, в нас буде Європа, розумієте? І для того, наші рідні там, на війні, розумієте? We all want to live in a place where we feel safe and free. Europe can offer that, along with the hopes of a better life. Migration changes those who go through it, but it also changes the face of our countries. Pentru mine, emigrarea a însemnat o salvare și pot spune că am avut parte de un privilegiu. Numai că, între timp, în acești 20 de ani, am ajuns la concluzia că acest privilegiu este de ambele părți. Adică și oamenii care îi primesc pe imigranți au acest privilegiu de a primi o forță proaspătă. Asta ajută, însănătoșește societatea. Eu consider un lucru bun. Europe must rethink its migration policies from a humanitarian and practical point of view. The crisis in Ukraine has shown that the EU can efficiently welcome several million refugees when it believes it should. What inspiration can we draw from this crisis to find solutions to welcome migrants? They have rights and want to be seen as our future fellow citizens. Many of them are already living and working among us. We are all new Europeans.